So, welcome to this UPSC and Tnpsc orientation class. Today, being the October 2nd, Gandhi Jayanti Day, we are celebrating this particular day for for remembering three different personalities. One is Gandhiji, other one is Kamarajas, and third is Lal Bahadur Shastri. So, all three are very big stalwarts. We don't have leaders like them today. Where all our leaders have gone? Where is that Gandhi? Where is that Kamaraj? Where is that Lal Bahadur Shastri? Such personalities are not there. So now, maybe we will go for a debate on this at a later point of time. We will right now we'll go for minute a member, and then we'll go to this general topic. Is it okay for you? Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. Vanga Aditya. Yes. Good morning, everyone. Today we discuss about one of the main important question in the UPSC question paper. They given the one of the topic, agriculture is the backbone of India. Why? எதனால விவசாயம் இந்தியாவுடைய முதுகெலும்புன்னு சொல்றாங்க. எதனாலன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். Introduction. The process of soil, the cultivation is called agriculture. Agriculture is one of the most income come from the India. Agriculture நமக்கு முக்கியமான ஒரு தொழில். இந்தியாவுக்கு ஒரு வருமானம் ஈட்டி கொடுத்த தொழில் it's agriculture. India have a 50% of based on agriculture. In GDP, they gave the money. 50% of the GDPs come from the agriculture. It is the important role in economically sector. Beliefly board, it is agriculture is a primary sector. They convert into secondary sector industry. There are service, there are tertiary sector. They combine into sector. If you produce in the primary sector, they convert into secondary sector, they service into tertiary sector. So, agriculture is basement of all the sector of economically. In India, one of the very important role in agriculture because in India, the rice second producer in world, millet second producer in world, wheat second producer in the world, maize third producer in the world, pulses largest producer consumer in the world, sugarcane second producer in the world, oil seed second producer, tea second producer, horticulture means it's a production of vegetables and fruits. This is second producer in the world, rubber third producer in the world, cotton second producer in the world, jute golden fiber, it's called as golden fiber, it is also a second producer in the world. There are all the sector, all the food, there are two types of crops. There are food crops and non-food crops. Each crops are important given in the Indian farmers. There are very important role in the economic sector. Every fibers and food crops they are useful in industries. They are useful in the service. There are three economic sector also useful. So, India is based on agriculture. It is worked on agriculture only. It is important. So, it's called as basement. Indian agriculture is a basement of, India is the basement of agriculture. So, if you improvement in agriculture, we use the science and technologies, robotics, nanotech, biotech, robotics. Like this, science and technology improvement in the agriculture, they are useful to develop the production. So, its goes to first rank in the world. All the ranks are, the first ranks are, most of the first rank is China. China is the first rank, all the production. Most of all the production is first rank is China. Rice is first rank is China, second is India. So, China used the science and technology in the agriculture. It makes
the improvement in the first rank. So I also in the India also use the science and technology. It's make well. It's make goods goes to the development in the world. We are we have to use the agriculture if a main role of agriculture to make government takes to main role in the agriculture. It's make India's developed country. India is the India is well dependent on the agriculture. They goes to their in conformly it's a in developed country and developing country. Developed country. So we will use the science and technologies and technology used in agriculture. Its may goes to the first rank in agriculture. It is the self-independent country in the world. So we use the science and technology in agriculture. It's make well-developed country. Thank you, sir. Okay, thank you, Aditya, for giving an elaborate talk on why agriculture is the backbone of this country. See, if you look at, there are only 3 or 4 important points. Only that you have to be very precise. One is bulk of our population is in the rural areas, almost 60 to 65%. Almost 60 to 65%. And then obviously, so you need agriculture. And because you have to feed all those people, all those 250 crore people, we have to feed. So agriculture is one of the backbone of the, has to be an important activity. That is called primary sector. And to serve the primary sector, you need the industries. To serve whatever technology or the equipment or the seeds or fertilizers or pesticides or whatever is required for the primary sector, that has to be produced in the industry, for which you need the secondary sector. So, but in any country, the technology development will take place for 2 reasons. One is to improve the agriculture, other one is to improve their military. So, in these 2 places, they will use the technology. So, agriculture is, that is why it is called the backbone of this country. That is the most important point. Secondly, we have a varied climate. You can produce almost all types of crops in our country. You can produce apple at Srinagar. You can produce pepper and all those stuff here. You can produce papaya. But if you go to other countries like Europe and Europe, particularly Europe, you cannot produce many of the products, crops, because the climate is not conducive. Here we have a varied climate, so you can produce all types of crops, all types of plants and trees can be grown here. This is also another second most important reason. Okay, I think we will go to our Santana for his a minute member. Good morning, sir. Good morning. Sir, shall I share my Yeah, you screen, can sir? share. Yes. Sir, whether my screen is visible, sir? Yeah, it's Sir? visible. Yeah. Okay, sir. In last class, we see about the kingdom, 5 kingdom classification. A 5 kingdom classification are proposed by R.H. Whittaker. We know that. And among 5 kingdom classification, they divide into kingdom Monera, Protista, fungi, planta, and animalia, organism. They divide organism into 5 kingdom. Okay, first of all, we go through the kingdom Monera. Kingdom Monera have some characteristics. What are they? We can see. Kingdom Monera is a prokaryotic. It means it have only nucleoid in her cell, and there was no membrane organelle and membrane nucleus. There was only a nucleic acid, like substance called nucleoid, and chromosomes are scattered in that nucleus. Next,
Monera is a unicellular. Uh, the organisms which are prokaryotic are placed in Monera kingdom Monera by Whittaker. Okay. No membrane bound organelles in cytoplasm. There was no membrane bound organelle in cytoplasm, and it have only a single circular chromosome. And a reproduction of Monera is splitting into two halts called binary fission. This reproduction is called binary fission. A bacteria which divide into two, then it matures. It's called binary fission. This is the picture of Monera. We can say Monera as a bacteria because in Monera all organisms are bacteria only. So we can these pictures are bacteria. Next, diagram of typical bacterial cell. This is a diagram of a typical bacterial cell. It have nucleoid and pili. Pili is in bacteria. Pili is used for locomotion. It means it can serve one place to another place by pili, and it has cell wall, which protect and support the bacteria, and it gives structure of bacteria. And a cytoplasm is a fluid like substance in around the organelles. And ribosomes are used to make proteins. And flagellum also used for locomotion. Next, chromosome. A chromosome is used for genetic transformation from one bacteria to another bacteria. Santana, Next, you can complete with one more slide. Okay. Okay, sir. Yeah. Due to time. Yeah. Okay, sir. Monera is divided into two kingdoms called Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria can survive in extreme condition. For example, extreme, very salty, very acidic, very basic, and because of based on his habitat, we can divide Archaebacteria into 5: thermophiles, halophiles, acidophiles, alkaliphiles, and methanogen. Thermophiles means it can survive in extreme temperature, and halophiles means it can survive in extreme salty, and acidophiles means it can survive very acid. It can survey in acidic area, and alkiphiles means it can survey in basic area, and methanogen means it produced methane gas in cow duck. Okay. Next, Eubacteria. Eubacteria is the largest group of monadian. A majority of bacteria are placed under Eubacteria. Most of the Eubacteria are decomposer. Some are heterotrophics, and some are saprophytic, and some are autotrophic. For example, cyanobacteria and chemosynthesis bacteria are autotrophic bacteria because they can produce their own food by photosynthesis. Chemosynthetic bacteria can prepare their own food by oxidizing chemicals like nitrite, nitrile, etc. Okay. That's Thank what, you. sir. This is the structure of cyanobacteria. Thank you, Santana, for your Yes. nice presentation on this biology subject. I have two requests. One is Aditya, you can you can change your presentation, both of you. One is Santana, you can try non-science subjects for the coming classes. Okay, you have been Okay, doing sir. science subjects, okay, but don't go into deep into science because this is Okay, sir. UPSC and Tnpsc exams. No, you should have the knowledge, but then the presentation should be, you should be able to reach to the layman. Even common man must be able to understand. That should be the objective.
and Aditya can try with some technical subjects, say some subjects related to medicine, some subjects related to technology, some subjects related to biology, kind of thing. He can come to science area and you can go to non-science area. These are two things. And secondly, within 4 or 5 sentences, you should be able to make an impact. You should be able to tell everything that is required, that is important on that particular subject. That is also equally important, because in the exam you will not be given, you will be given very limited words. You write in 200 words, 300 words, like that. So within that you should be able to tell all the important things. So that should be the next your learning period, learning process as far as UPSC is concerned. Okay. Okay, now we'll go to the general topic. Okay, sir. We will go to the general topic. The general topic is today being the Gandhi Jayanti day. We have got 3 leaders who are associated with this day. Can I request, can you give me some idea about any one of the leader, Santana? Whatever you know, you need not have prepared. Yeah. Mahatma Gandhi, sir. Yeah. Sir, I want to tell about Mahatma Gandhi. Yeah, that's what I'm saying. There, you can talk about Mahatma Gandhi. Yes. Okay, sir. Mahatma Gandhi, who born in Santana. No, let us listen. See, okay, you're all school children. You always start with when he was born. All those things are known to everybody. Today, see, Okay, we are talking like a collector. UPSC means you will become a collector. So what should we discuss? We will not go and discuss he born on October 2nd, 1869 or whatever. All those things we will not discuss. You will say whether his policies, what are his philosophies, how it is relevant today, whether the philosophies are difficult to follow or easy to follow. Like that, your comment, your opinion is required. We don't need facts and figures. Okay, sir. Yeah. Any UPSC in UPSC, they don't need facts and figures. They need your interpretation of the facts and figures. Suppose, let us say Santana has got 80% marks in some subject. Just saying Santana has got 80% marks in science, it is a fact. But if somebody interprets Santana is just 20% lower than the perfect score, that is an interpretation. Isn't it? Yes, sir. And Santana has actually crossed 80% of the thing he has crossed, and he's left with only 20% of the job. So this is what we call as an interpretation. So in any of the UPSC exam, they don't want history. They don't want repeat of what is there in the book. They want in your own sentence, your own thinking. For example, in this case, let us discuss everybody. It's not one-to-one this thing. Gandhiji had a disobedience movement. Gandhiji had a non-compliant movement. Non-cooperation movement. Gandhiji had a philosophy called Satyagraha. And Gandhiji brought in what is called simplicity. No, he actually did not wear chappals. He has removed his tofa. And he has removed his shirt also, because he want to live like a simple man who lives on the road. So like that. So now each of these you can comment. Yeah, carry on. Okay, sir. Firstly, when Gandhiji returned to India in 1950, he started a movement called Satyagraha. Satyagraha means silence, avoid violence. He organized these Satyagraha movement in 3 places called Gujarat, next Ahmedabad, Bihar, and Chhattisgarh, I think so. And peoples who make violence are said to avoid violence by Gandhiji. And this cooperation movement is very, very important. And second, yeah, good. Second, Yeah, carry on.
குட். எனிவே வி லிசன் டு ஆதித்யா. ஆதித்யா உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள். காந்திஜியோ லால் பகதூர் சாஸ்திரியோ காமராஜோ எனிதிங் யூ வாண்ட் டு சே. காமராஜர் சொல்லுங்கள். பட் அந்த அந்த பழைய ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் வேண்டாம். வி நீட் யுவர் ஒப்பீனியன். காமராஜர் வந்து மதிய உணவு திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க. அந்த மதிய உணவு திட்டம் வந்து இன்றைக்கு அது வந்து பயனுள்ளதா இருக்குதாங்கிறத பத்தி தான் இன்னைக்கு நான் பேசலாம்னு வந்திருக்கேன். காமராஜருடைய மதிய உணவு திட்டம்ங்கிறது அப்ப, அதாவது காமராஜர் சிஎம் இருந்தப்ப அப்ப வந்து பிள்ளைங்களாம் அப்ப ஒரு பஞ்ச காலம். அப்ப வந்து ஒரு சாப்பாடுக்கு வழி இல்ல. அப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறத ரைட்டா லிசன் பண்ணிட்டு இப்ப அது தேவையாங்கிறத பத்தி தான் பேசணும். அதாவது அந்த காலகட்டத்துல சாப்பாடு இல்லங்கிறதுக்காக, அதாவது சாப்பாடு இருக்காது பெரும்பாலுமான வீட்டுல. ஆனா பிள்ளைங்க எல்லாம் சாப்பிடலனால ஸ்கூலுக்கு யாரும் போக மாட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா, சாப்பாடு போட்டா பிள்ளைங்க வருமா அப்படின்னு ஒரு குழு வச்சு ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அப்புறம் சாப்பாடு போடுறத பத்தி பேசினாங்க. அதை பத்தி ஆலோசனை பண்ணி நல்லா இருக்கு இந்த திட்டம், சாப்பாடு போட்டா அந்த பிள்ளைங்க வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க. ஸ்கூல்ல எல்லா ஸ்கூல்லயும் இப்ப கவர்மெண்ட் எய்ட்ல ஸ்கூல்ல 1 to 10th வரையுமே இப்ப சாப்பாடு போடுறாங்க. அந்த பிள்ளைங்க வந்து சாப்பிட்டது ஸ்கூலுக்கு வர்றது அதிகமானுச்சுன்னு அப்ப சிஎம் அந்த காமராஜர் அவர்கள் நமக்காக கொண்டு வந்து ஒரு அற்புதமான திட்டம். ஆனா இந்த நவ் டேஸ் இது வந்து இப்ப வந்து தேவையா அப்படின்னா, இப்ப அது பெரும்பாலும் அது செயலிழந்து விட்டது அப்படிங்கறது நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா மதிய உணவு திட்டம்ங்கிறது சாப்பாடு அப்ப வந்து சாப்பாடு இல்லைங்கிறதுக்காக ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைங்க போகல அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சாப்பாடு போட்டாங்க, பிள்ளைங்க எல்லாம் போனுச்சு. இட்ஸ் குட். பட் நவ் டேஸ் எல்லார் வீட்லயுமே ஓரளவு சாப்பிடுற அளவுக்கு வசதி இருக்குங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம். எல்லார் வீட்லயுமே இன்னைக்கு சாப்பாடு மதியானம் செஞ்சுட்டு போகாத வீடே கிடையாது. எல்லார் வீட்லயுமே எங்க கிளாஸ்ல குறிப்பா சொல்லணும்னா ஒரு 100%ல 99% பிள்ளைங்க சாப்பாடு எடுத்து வந்துருது. கன்ஃபார்ம்லி அது எனக்கு தெரியும். 99% பிள்ளைங்க சாப்பாடு எடுத்துருது. இப்ப 99% 1% தான் சாப்பாடு பிள்ளைங்க எடுத்துடல. ஆனா பெரும்பாலும் அந்த பிள்ளைங்க வந்து என்னன்னா சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்துருதுங்கிறதா உண்மை. அப்ப இந்த மதிய உணவு திட்டம் வந்து அந்த அளவுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு உதவியா இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. 2வது என்னோட கருத்து என்னன்னா, செய்யக்கூடிய உணவு வந்து சாப்பிடக்கூடிய முறையில இருக்கா, அது ரொம்ப முக்கியம். செஞ்சா போன தின்னா போச்சுங்கிற கிடையாது. செய்யற உணவு தரமா இருக்கா அப்படிங்கறது நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தரமான உணவுகள் வந்து செய்யறாங்க, அந்த அளவுக்கு ஒரு சாப்பிடுற அளவுக்கு இருக்கானா அது இல்ல. அது என்ன ஒரு ஒரு இதுதான், ஒரு திருப்தி கிடையாது. சாப்பிடுற உணவு வந்து சரியான முறையில செய்யப்படுது இல்ல, தரமானதும் இல்ல. இப்ப நவ் டேஸ் நியூஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது. மதிய உணவு சாப்பிட்டு பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் வாந்தி பேதி ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப வந்து அந்த உணவுகள் வந்து சரியான முறையில செய்யப்படலைங்கிறதுதான் உண்மையான விஷயம். அப்ப நம்ம இத வந்து வேற மாதிரியான ஸ்கீம்ல கொண்டு போலாமா? மிட் டே ஸ்கீமையே, இந்த மிட் டே ஸ்கீம் சொல்றாங்க, மிட் டே ஸ்கீமையே வேற மெத்தட்ல பிள்ளைங்களுக்கு கொண்டு போலாமா? இப்ப எப்படின்னா டிஃப்ரெண்டா, அதாவது பிள்ளைங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல் ஆகும். சரி, இந்த திட்டத்தை தான் தொடரணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அந்த தொடர்றத வந்து குவாலிட்டியான ஃபுட் பண்றதுக்கான என்ன வழி அப்படிங்கறத பார்க்கணும். ஒரு புள்ள சாப்பிட்டாலும் அது ஒரு பிள்ளைக்கு தரமான உணவாகும். சும்மா ஏனாதானு பண்ணக்கூடாது. இப்ப கூட மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. மார்னிங் வந்து யாரும் சாப்பிடாம வருவாங்களா? மார்னிங் கண்டிப்பா சாப்பிட்டு வருவாங்க. மார்னிங் வந்து சாப்பிடாத பிள்ளைங்களே கிடையாது. அப்ப மார்னிங் போடுறது வந்து அவ்வளவு மோஸ்டா இருந்து குட்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது. அப்போ ஒரு ஃபுட்டு வந்து வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது, பிள்ளைங்களுக்கு வந்து போகணும். அப்ப அது வேற மாதிரியான ஸ்கீம்ல கொண்டு வந்து பிள்ளைங்களுக்கு கூட போகலாம். இப்ப எப்படி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி வச்சு நல்ல ஒரு சாப்பாடா ஒரு நாளைக்கு போட்டாலும் அது வந்து நல்லபடியா போகலாம். அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கீமை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் மாடிஃபை பண்ணோம்னா இந்த ஸ்கீம் நல்லபடியா போறதுக்கான வழிவகை இருக்கிறார். நல்ல புது புது கருத்துக்கள் ஆதித்யா கொண்டு வந்திருக்காரு. அதில் எனக்கு சிலதில் உடன்பாடு இல்லை. அது ஒருத்தருக்கு உடன்பாடு இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பட் அவர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வியூவில் பார்த்துருக்கிறாரு. அது வேறு மாதிரி ஸ்கீமு கூட கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதில் எனக்கு இருக்கிற ஒரு வியூ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆக நீங்கள் உடன்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மத்தியானம் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோன்னா சாம்பார், ரசம், தயிர், மோர் இப்படி தான் சாப்பிடுவோம்.
ஒரு காய்கறி இதான் சாப்பிடுவோம். அதில் வந்து அந்த அந்த குழந்தைகள் இந்த வேறு மாதிரின்னு சொன்னதுனால சொல்கிறேன், குழந்தைகள் வந்து சாம்பாரும் தயிரும் கொண்டு வர மாதிரி அவங்கள சொல்லலாம். நீங்கள் சாம்பார் தயிர் கொண்டு வருங்க, ரைஸ் கொண்டு வர வேண்டாம், நாங்கள் சுட சுட ரைஸ் கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது ஒரு அப்போ அந்த பேர்டனை, என்டையர் பேர்டன் அங்கே குழந்தைக்கு அந்த பேரண்ட்ஸ் மேலே இல்லாமல் கொஞ்சம் பேர்டன் ஸ்கூலுக்கும் அரசுக்கும் இதுக்கும் பிரித்து கொடுக்குற மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அவங்க ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்கும். என்னுடைய குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போனால் ரைஸ் கொடுப்பாங்க, ஆனால் நான் தயிர் அல்லது சாம்பாரோ நான் கொடுத்து அனுப்பணும் அப்படின்னா அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு இன்வால்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ ஆதித்யா சொன்னதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட், அந்த பேரண்ட்ஸோட இன்வால்மெண்ட் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது இப்போ அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து. அதுக்கு இது மாதிரி ஒன்று பண்ணலாம். ரெண்டாவது வந்து இன்றைக்கி ஏன் அவங்க கொடுத்து அனுப்புறதில்ல அப்படின்னா, அப்பா அம்மா 2 பேரும் வேலைக்கு போகிறாங்க, அந்த காலையில் செய்ய முடியறதில்ல அப்படின்னால செய்யறதுக்கு டைம் கன்ஸ்டன்ட் இருக்குன்னு. அதுக்காக தான் அந்த வேலையை குறைக்கிறதுக்காக ரைஸ் மட்டும் செய்யாதீங்க, ரைஸ் அங்கே ஸ்கூலில் கொடுத்துட்றாங்க. அண்ட் ஸ்கூலில் வெறும் ரைஸ் மட்டும் கொடுக்குறது ஈஸியான ஒரு வேலையும் கூட, அது வேஸ்டேஜில் ஆகாமல் கூட நம்ம பார்க்கலாம். எனிவே ஐ திங்க் இதில் பல கருத்துக்கள், பல இதை மாதிரி தான் நான் உங்களை திங்க் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன். அது ரைட் ராங்கெல்லாம் மனசில் வச்சுக்காதீங்க. ரைட் ஆர் ராங் டசன்ட் மேட்டர், பட் தென் புதுசாக திங்க் பண்ணுங்கள். நம்ம மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மீண்டும் ஒரு 9:15க்கு சந்திக்கலாம். இன்றைக்கி நிறைய காம்படிஷன் இருக்கிறனால ஐ வில் டேக் லீவ் ஆஃப் யூ. வி வில் க்ளோஸ் அட் திஸ் ரைட் நவ். அகெயின் TTSCக்கு 11 o'clock ஆதித்யா வந்துடுங்க. வி வில் மீட் அட் சொல்லுங்கள். சந்தானா மரியாதையோட அவங்களோட கருத்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். சந்தானா, அவர் ஆதித்யாவுக்கு உங்களுடைய கருத்து என்ன சார்? அவர் ஒரு சில விஷயம் பேசினார் இல்லையா, அந்த டைம் அவர் வெளியே போயிட்டார். சந்தானா அப்போ அந்த டைம் அவர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல சரி, I'm there sir. There was no objection sir. There is no objection. உங்க கருத்துக்கு வரவேற்பு இருக்கிறது. ஐ திங்க் பை அண்ட் லார்ஜ் உங்க கருத்துக்கு வரவேற்பு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. பட் அட் சேம் டைம் அதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க. அப்போ ரெண்டுக்கு நடுவால் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், ஆனால் ஸ்டாப்பும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் அதை பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கருத்து. அது எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ கேள்விகள், அதை இன்னும் திங்க் பண்ணுங்கள். வி வில் ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான அந்த காலத்தில், அந்த காமராஜ் கொண்டு வந்த காலத்தில் உண்மையாகவே பஞ்சம் இருந்தது. அப்போ தான் லால் பகதூர் சாஸ்திரி வந்து ஐ திங்க் ஹி வாஸ் த ஒரு கட்டகாலத்தில் ஹி வாஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர். இந்த லால் பகதூர் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது அவர் சொன்னார், வாரத்தில் ஒரு வேளை சாப்பிடாம இருங்க அப்படின்னு அவர் கூக்குரல் கொடுத்தார் என்டையர் கண்ட்ரிக்கு. ஏன்னா இப்போ உணவுப் பொருள் இல்லை. அவரும் அதே மாதிரி வாரத்தில் ஃப்ரைடே ஈவினிங்கே என்னமோ சாப்பிடாமல் இருந்தார். அதெல்லாம் அப்புறம் மற்ற மக்களுமே நிறைய பேர் அந்த ஒரு வேளை சாப்பிடாமல் இருந்தாங்க. ஏன்னா உணவு பஞ்சம் வந்துடுமோங்கிற பயத்தில். அது அப்போ ரொம்ப ரெலவெண்ட். இந்த ஒரு இது வந்து அப்போ ரொம்ப ரெலவெண்ட்டாக இருந்தது. இன்றைக்கி அந்த ரெலவென்ஸ் குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறாரு. அது யாருக்கும் மாற்றுக்கருத்து இருக்க முடியாது. அதுக்காக ரிமூவ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. பிகாஸ் இன்னுமே சாப்பாடே இல்லாதவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. அப்போ என்ன ரெண்டுக்கு நடுவால் எப்படி செய்வது என்பது தான் இந்த கலெக்டரோட அல்லது அரசியல் ஆட்சியில் இருக்கிறவங்களுடைய ஒரு இது. அது வந்து இப்போ நீங்கள்லாம் ஆட்சியில் இருக்கிற மாதிரியே நினச்சிக்கோங்க. நீங்கள்லாம் ஒரு கலெக்டரோ இல்லை ஒரு கமிஷனரோ இருக்கிற மாதிரி நினச்சி அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பல எண்ணங்கள் உங்களுக்கு தோன்றும். அது ஏதோ ஒரு எண்ணம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சூட்டாக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. தேங்க்ஸ் ஆதித்யா ஃபார் டிஃப்ரெண்ட்டாக அதை அந்த பார்த்ததுக்கு நன்றி. இது மாதிரி நீங்கள் எந்த ஒரு டாபிக் எடுத்தாலும் உங்கள் கருத்துக்களை நீங்கள் கொண்டு வந்து பேசிங்கன்னா அதை தான் அவர் எக்ஸாம்பிள் எதிர்பார்க்குறான். He does not want a repeat of what is there in the books or newspaper or everywhere. He wants your opinion on that. அதான் UPSC ஏன் வித்தியாசம்னா உங்கள் ஒப்பீனியன் என்ன அதில் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. இப்போ நம்ம ஒருத்தர் வந்து பேச கூட செய்யலாம், காந்திஜியே அவரே இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கூட ஒருத்தர் பேசலாம். அவர் வந்து குடிச்சவர் ஆகிட்டாரு அப்படின்னு பேசலாம். ஆனால் அதுக்கு அவர் அதை லாஜிக்காக அதை டிஃபெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கு தான் மரியாதைங்க. அந்த லாஜிக்கை டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு இல்லையா, அதுக்கு தான் மரியாதை. அவர் எடுக்கிற ஸ்டாண்டுக்கு மரியாதை கிடையாது. அதே மாதிரி பாஸ்ட்டை ரிப்பீட் பண்ணாலும் மரியாதை கிடையாது, மார்க் கிடையாது ரேதர். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கருத்தில் கொண்டு மீண்டும் நெக்ஸ்ட் டைம் we will come up with many such subjects. Okay, thank you so much for all of you. We will meet again at 11 o'clock for TTSC. அப்புறம் அடுத்த வாரம் for UPSC. Thank you. Thanks a lot.